Good evening, friends. Back for another stream. We just took off from Croatia, and our destination will be somewhere in Macedonia. We have actual live weather on. Altimeter is set to 3000. We are climbing slowly. And I hope you enjoy the flight for today. It's beautiful weather outside. It's almost 6 o'clock here in Holland, the Netherlands, where I live. I didn't check the actual time in Croatia. Maybe it's the same time. I have to check. 1 second. I want to be sure. Yeah, it's the same time. Here, the same time zone. So yeah, as I said, almost 6 o'clock in the evening. We are flying to Macedonia. Yesterday we landed in Croatia. You can see it still in the back. We landed at Zemunik. We are heading out now to another route, which will take us along some little islands and a beautiful sea down. So yeah, I hope you enjoy again another trip that we will do together. Nice views over the small islands. I can show you it on the little nav map. So here we take off at Zemunik and we follow along the coastline over the different islands, back a bit over sea towards mainland. I thought it was split. Let me check that for sure. LIPO, let me check. No, sorry, this is not maybe this. Let me check. What is the name? It's Podgorica Airport. Oh, it's standing here, Podgorica. Yeah. We fly all the way further along Tirana and then head off towards, and this is in Macedonia, since the Apostol Airport. So it's a pretty long flight. Yeah, I hope you enjoy. Switch back to the cockpit. Oh, sorry. Show you outside.
Okay, there's a nice sailboat there. We are on autopilot, and I made a little nav map and a route along the coastal area over a bit of a sea back to mainland, and finally, after we have almost finished the route, we will land at Macedonia somewhere on an airport. From there, from Macedonia, we will follow further into Greece. We're gonna hop there from island to island, make some nice tour around Greece. It's beautiful weather. Over sea, there's now so many clouds. Mainland, there is clouds above the mountain region, but it's good flight weather. Looks like these are just islands with nothing on it. We don't see any houses. So these are maybe nice little islands that you can go to by boat, as you can see here. It's check the wind. As you can see, there's not so much wind. We have a heading of wind of yeah, it depends, depending, let's say 7 knots, 8 from behind us, and about 2 knots going from the right wing to the left wing. That's on the right side of the airplane. We're at 3,000 feet. We only have a couple of boats. We don't have any passengers with us. I didn't choose to take them with me. We are here just for a single flight, solo flight. After this flight, I will update my Discord stuff, where I put in everything about my flight plans, calculate again how many kilometers we did until now from all the flights. I was already about 5,000 kilometers I did with the Cessna C400.
It started a couple of weeks ago. From Rotterdam airport we took off. We went to the north, somewhere in Friesland, in Holland. Then we flew from Germany, one of the islands of the Wadden Eilanden. It's a part. It's also, we have these islands in Holland. Then we went from Germany to Denmark. So we flew over the Skagerrak waters towards Norway. First Denmark, then we flew over Skagerrak to Norway. We did a couple of trips in Norway of beautiful scenery, of this beautiful land. We went all up to the north in Norway. We head back. Norway, Sweden, Finland. From Finland we went to Estland. We went to Litauen. We had to make a evasive maneuver due to fuel, and we landed in Belarus. From there we went to oh my gosh, Belarus. Oh yeah, we went to Poland, to Lublin. From Lublin we went to Wrocław. From Wrocław we did a tour all around the mountains. From Wrocław we got to Budapest. So we were flying over Czechia, Czechoslovakia. And from Budapest we went to Croatia. It was yesterday. And now from Croatia we will fly to Macedonia. So yeah, pretty long trip, and lots of routes we have already flown. Yeah, and it's enjoyable. You can see something from the world without sitting behind your television every evening. And yeah, flying gives me very much of a relaxation, so yeah, it's really nice. And of course also I'm very thankful for you guys stopping by, watching with me the live stream and the live flight paths that we take. And of course also your support and the follow back. Much appreciated. And thank you for that. And of course I also come into your streams and enjoy it there. Let's look a bit outside. See that we have high mountains very far away. I don't know if we will cross them or just this region in front of us, but we are at 3000 feet altimeter set right now. We're gonna set the altimeter a bit higher, so we go to 6. Put the speed mode on and we put the nose up and we go up by 800 feet a second. Oh, sorry, a minute. A second would be very fast. We would be in a jet.
And as we are climbing, we're gonna watch a bit outside again. And Zemunik, that is a town in Croatia, and I can tell you that it's 31 degrees right now in Croatia, and it's partly clouded, as it says here on the actual weather. A little harbor down. Platform altitude is set now at 6,000 feet, because I think we're gonna have big mountains in front of us en route to Macedonia, so we better can be on the right flight level to pass the mountains. It's 31 degrees right now in Croatia. And the actual weather was partly clouded, so they probably are pretty right with what we can see from above. That's what I said. I already told you about Split. So we are in the very neighborhood of Split Airbase. Bevulje.
18:30, not forget to switch the fuel tanks so we balance out a bit. We have a nice fortress here in Split, Camarlengo. Maybe this is also a fortress of my friend Peter. We also own some other parts of countries, so yeah. Well, Peter, very nice castle you live. On the right we have Airbase Split, Ivolia. Sorry, on our left. Very long runway. We have some nice cruise ships here. And Split's medical heliport. And as I was already mentioning, it's 31 degrees right now in Split, Croatia. Let's look at the map from our flight. We took off here, Croatia. Very nice, and we are now over here. So yeah, we have a nice route.
Avar, let me go inside. Avar is a port and resort town of the Croatian island of Avar. Yachts fill in the harbor in the summer. Ferries connect the town with several Pakaleni islands just offshore. These are the home of sacred beaches such as those around. So yeah, it's here are the beaches. So very busy in summer. Sorry. Oh my gosh. Something happened. I pressed something. My telephone fell on my yes. Sorry for that. These things can happen. Something fell on my keyboard. But we managed to put the throttle back. And now we are already in the plane. Let's switch the fuel consumption to the other side for a bit more balance. We have to watch out what fell on our keyboard. So yeah, we go nice over Croatia and the islands. Very nice beaches. And of course we have a beautiful day today. Almost clear skies. Few clouds very high.
be right back, guys. Gonna get something to drink. We're back, friends. Took something to drink. We are flying over Croatia, the beautiful islands around it. We are on a route where we will finally go to Macedonia. It's beautiful weather today. It's 31 degrees in Croatia. We have good visibility and it's really very nice. It's 6:30 in the evening right now, so yeah, enjoying the flight. We're hopping a bit over the islands. I planned a little route. You can see it here in the little nav map. We are now here. Head off to this island and then straight forward to mainland again. Over a little bit of the ocean. We're at 6,000 feet. Lastovo is een archipelago in Dubrovnik, Neretva country in Croatia. It consists of 46 islands with a total population of 792 people, which 94.7% are ethnic Croats, and the land area of approximately 53 square kilometers.
So we took off from Croatia and we are still flying in Croatia. We are flying along a route planned in the nav map. We will finally land on an airport somewhere in Macedonia, and from Macedonia our next flight will be somewhere around Greece. But this is the flight I still have to plan. Do you want to know more about my flight plans, or you want more information about me? Please follow my links to social media. In the About section you can find stuff from the hardware I'm flying on, what computer I use, what joystick I use, and there's also the links to my social media. If you join my streams, please follow me back and support me. It would be very nice and much appreciated for you watching my streams. And I hope I can inspire you to also start flying if you are not flying yet. In about 20 minutes we're gonna shift back to the left, the fuel tank, so we balance a bit. You can see that the wings are getting dirty. They were very clean when we started with the flight. And also on our window we can see that we hit a few bugs on our way. We have an airspeed of 137 knots, 38% left of fuel, and we are on course towards Macedonia. Let us check where we are. We are slowly flying to mainland. Where we will intercept Zagreb airport.
headset got disconnected. I don't know why, but I guess we are back. Maybe because I was too long with the headset on, I don't know. Setting or something, it lost sound. It's the first time that it did like that. We have a few very big mountains ahead. We are already at 6,000 feet altimeter. But looks like we need to go higher. And we keep going on this course. Let's check the map. Yeah, we're going over this mountain region. Will be along, so we'll check. We're gonna set the altimeter high to 9,000. And we're gonna climb 1,800 feet a minute. So yeah, let's climb. And as you can see here, we have Dubrovnik in front of us, Dubrovnik Hospital. Give it a bit more engine power. And we're gonna go back to the other side of the tank, the fuel tank.
This is Silipi. It's a village located off Konavala, 22 kilometers southeast from the town of Dubrovnik, in the southern part of Croatia. It is connected by the D8 state road. Silipi gives its name to the nearby Dubrovnik airport. And you can see the airport right in front of us. And here down we have Dubrovnik. Very famous. And this is very beautiful because we now fly. I'm gonna make a picture of it, guys, 1 second. Why I do this is because my grandchild is called Elijah. So yeah, that's why I make a picture right now. I'm gonna send it later to my son. So you can see it here. Wait, yeah. So the Church of St. Elijah is located on the top of the Ilia Hill, Ulina Glavica, in the village of Mesari, north of the main road of Trebin Mostar. It's located over the edge of Popovo Polje, 20 kilometers west of Trebinje. The Church of St. Elijah is a trigonos which has been rebuilt several times. The last time, according to the inscriptions of the agate beam, was in 1897. So yes, it's a pretty old church. So some little background information.
And on the right you can see that we have Krmbor, and Krmbor, it's 29 degrees right now there, and it's a town in Montenegro. So we are now near Montenegro. We can look at the map. We are now here en route. We need to little flight yet. Again from 109, a little 200 kilometers until we are landing in Macedonia. Here's the port of Montenegro in front of us. And we have the airstrip on the right. We are over a high mountain region. That's why we are flying now at almost 9,000 feet. To keep a safe distance. We don't want any collision. So we took off in Croatia, and we are now close to the port of Montenegro.
In the back, the port of Montenegro and the airport. Amazing mountain regions. I'll show you on the map. We are now here. We're almost going to go in the next route down, and we will finally land at St. Paul Apostol, the Apostle airfield in Macedonia. So we land at Ohrid, St. Paul the Apostle Airport. So Ohrid St. Paul the Apostle Airport is also known as Ohrid Airport, is an international airport in Ohrid in North Macedonia. And the airport is located 9 kilometers northwest from Ohrid. Elevation 705 meters.
Yeah, guys, so we are en route to land finally en route St. Paul the Apostle Airport in the Republic of Macedonia. We took off from Croatia this evening, and it's almost 7 in the evening right now. We have a very beautiful weather, and it's about 31 degrees outside. Good visibility, so yeah, good time to fly.
check. Gather, it's a military base in Albania. It's also known as LDZD air base. Hey Pete, goedenavond, good evening. Yeah, it's going good. It's a long trip again. We took over, as you know, from Croatia. We are now over Albania. This is a Gadera. I looked it up. It's a military air base, so they can put a plane somewhere in the mountain region. We're flying to Macedonia, and we're gonna land there. And after that, of course, the next trip will be somewhere around Greece or something. So yeah, it's a pretty long flight. We have still 31% of fuel, so yeah, it's beautiful. I watched online that it's about 31 degrees. Croatia was beautiful. Flew over Dubrovnik. Saw some other stuff around. So yeah, really nice. And I'm a bit higher with the altitude because there were pretty large mountains. So I thought, well, we cannot have a collision or something. So yeah, that's why I'm flying now a bit higher. What about you, Peter? I saw that you were doing some flight simulator stuff, so it was active. You had some nice flights. Oh, nice. Cool. I tried again ILS with Rotterdam today to do stuff, and again didn't. I failed again. Ah, nice. From London to Copenhagen. Cool. And what was the time you did with this Vision Jet? How fast? Okay, cool. Nice. Well, I will be glad that I will finally land. I'll show you a bit here. We are now here, Peter. So this was a trip for about
does it say? I cannot read it so good. But it was on something like 169 kilometers or something, and then we just have from here to Roosendaal or something, 79 kilometers. Ah, so you were just you put your cable behind them. Yeah, probably it would. It's one big mountain region here. My gosh. I have this strange thing. Every time when I start OBS, I start Flight Simulator, I want to stream, I'm streaming, I take off, and autopilot does not go on. I cut the stream, start the stream again, or just fly for the second time, press autopilot, and it works. It's really stupid. No, if you have time, it would be perfect. I would be very glad if we can do it. Maybe we can do it again with Discord. Because yeah, then maybe we can talk. Because you said that you heard me yesterday, and I didn't hear you. So, but you said something. I saw it on the chat that you had to press to talk. Maybe in one time I will do that also because now the mic is always open. Well, we have some strong winds, 15 knots, shaking. Yeah, yeah, it's technique. It's always something. You know, I was in the middle of the flight, I think half an hour ago, and I heard bleep, 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 and I thought, what the hell is this? And it was my headset that went off or something, so there was no sound anymore in the game. So first I thought I was freezed or something, computer was completely freezed. Then I saw that the headset was off, so I connected it again with Bluetooth, and then everything worked again. Check. We go into the last corner, almost, and then we have 80 kilometers to think about our luck to land. Yeah. How far do you think we have to go down? We have these mountains, so should we do 4,000 or something first?
Yeah, 4500 is better. Huh? We do 4500. Yeah, it's much safer. Yeah, exactly. Because these mountains can be pretty high also. They're way higher than in Poland. And I just read that this airport is around 700 meters high. Yeah, so it's in the mountains. Oh, it's 2300 feet, yeah. Oh, Pete, they are high, the mountains. Look, if we keep descending like this, we won't make it. Bit like this, Pete. Okay, then I'll keep it on manual because we're now not on the. Or I press autopilot and reuse heading. So we fly off a bit still to the south and then go through the valley from this last mountain in view, in between or something.
Okay, so we go back on the original route, or we go like this and then, or we just turn now and go a little bit higher. Okay, roger. What I can do is press the heading a little bit. Where was it? Put the heading a bit like south. And I'll press autopilot again. Then I can have my hands free a bit. Oh, is it heading? No, heading is off. Nav is on, so it's returning. Wait, don't go like that. Yeah, I'll fly a bit south. I'll just leave it on manual. And it's also fun flying manual. But we fly south, and I'll keep the heading off, navigation off, and I'll push heading off, and with the heading towards south, it should fly autopilot south. Or is it still engaging the stuff? No, whatever. Yeah. But tell me what to do, Pete, for doing a bit of autopilot again. Yeah, yeah, sure. Wait, I put it in pause. We hang in the air, so I have time to pick up. You call. Goedenavond. Hallo, goedenavond. Hi, Pete. Nou hoor ik je goed. Kijk, Dus, fantastisch. Ja, ja. je moet gewoon even het muisknopje indrukken en dan is het Ja. klaar. Ja. Ja, ik snap dat je zegt van als je natuurlijk echt met ILS, dan moet je wel op je autopilot zitten. Anders wordt het niks. Klopt, ja. Het is makkelijker als je dan even je handen vrij hebt om alles in te kunnen stellen. Ja. Maar hoe krijgen we hem zeg maar en route en weer op autopilot zeg maar? Even kijken. Als je nu op HDG klikt van de autopilot paneel. Even kijken. HDG, ja. Even kijken. Heading, ja. Heb ik geklikt, staat aan. Oké, en dan autopilot aan. Ja. Oh ja, dan blijft hij in ieder geval aan die blauwe dingen communiceren. Kijk hier, vertical speed staat nog wel op min 800 zo te zien. Ja, die staan nog op nose down. Dus we dalen nog. Ja, dat is op zich wel goed. Dat is geen probleem. Ja. Kan je de kaart wat uitzoomen, zodat we kunnen zien waar we ongeveer zijn? Even kijken hoor. Kijk dat nog verder? Is dit het maximale? Ja, voor mij wel. Oké, even kijken, ja. We moeten een beetje die richting dat meer toe. Maar dan via de vallei.
Ja, dus dat doen we dan Dus met de zou je heading. nu ongeveer een heading naar 80 moeten zetten, zo'n beetje. Even kijken. Was wel aardig trippie weer dit. Even kijken. Oh, je bent bijna 2 uur aan het streamen, al zie ik. Ja, klopt. Ik ben er op een gegeven moment ook wel even klaar mee hoor. Maar ik had niet even het idee, zeg maar, weet je, ja, omdat je zeg maar route naar route vliegt, zie je niet helemaal precies. Dan zou je alles bij elkaar op moeten tellen. Al die kilometers die ertussen liggen en dan vertalen van hoe lang je erover doet. Ja, je kan het totaal niet zien dan. Ja, dan zou ik over de hele lengte zeg maar, van die route zou ik even die kilometers op moeten tellen. Want volgens mij doet hij elke keer een ETI zeg maar, van de stukjes ertussen. En dan begint hij weer Ja, opnieuw. de ETI is inderdaad naar de volgende waypoint. Ja, Je hebt ook nog ETA, dat is eindbestemming. ja. Maar deze heeft 4 punten en er staat dus niet tussen. En wat is hier nou knipperend? ALTS? Dat is ook altitude. Dat betekent dat hij de hoogte heeft bereikt. Oké. En nu staat er ALT, dat betekent altitude hold. 4500 voet. Oké. Even kijken, je moet hier links de vallei in. Oké, dan gaan we weer heading. Een beetje tussendoor zigzaggen. Het is wel heel beperkt, heel veel bergen hier. Ja. Ik heb ook wel weer gelijk een moeilijke... Ja, zeg maar. Ik wil zeggen, van, dat is juist leuk. Ja, tuurlijk. Het maakt het interessanter. Ja, tuurlijk. Zeker als we ook nog veilig thuiskomen, zeg maar, of aankomen. Ja, toch? Ja. Ja, het is wel een leuk gezicht ook gewoon. Ja, kijk, kan je de ILS, de navigatiefrequentie zetten naar, wat was het, 108.90. Even kijken, dat was hier aan de zijkant, hè? Ja, dat is een van de linkerknoppen. Bij COM toch? Oh nee, sorry. Nee, COM is van het geluid. Nee, is van het geluid, 108.9. Ja, dus de NAV. Ja, NAV. Wacht even, 198. Ja, zet. Mooi, dan staat die erin. Ja, MLH staat op wit, dus dat betekent dat hij hem gepakt heeft al. Oké. En Peter, hoe lees jij nou zo snel af dat het 108.90 moet zijn? Ik zoek het op in Little Navmap. Ah, oké. En daar staat zeg maar bij die baan dat het adres is. Ja, maar het staat ook allemaal in de Garmin zelf. Kan je het ook opzoeken. Ja, oké. Vanuit het menu hier zo ergens. Ja, maar dat is wat ingewikkelder. Ja. Kijk, volgens mij moeten we een beetje langzaam richting het zuiden weer. Eerst maar even de header naar 100 ongeveer. Ja, daar is het land wat lager, daar moeten we tussendoor. Ja. Leuk.
Nu kom je straks op dat meer uit en dan vanuit het meer ga je rechtstreeks dan de landingsbaan in. Ja, het lijkt wel zeg maar, als je bij Turkije bij Bodrum vliegt, die kant op, dan zit je ook allemaal tussen die bergen. Oh ja, in hoe heet dat, bij West-Turkije heb je ook, het lijkt er best wel veel op. Ja. En dan moeten we zo meteen weer slightly een stukje naar rechts, denk ik. Ja, precies, zo over het laagste punt heen. Ja. Leuk man, dit. Ja, top. Kan je de kaart wat inzoomen? Ja. Kun je wat zien? Ja, ik bedoel met de range knop. Oh, sorry. Even kijken hoor. Waarom doet hij dat niet? Oh, wacht even. Kijk, dit is de FMS knop. Die range zit wat hoger. Oh, deze, sorry. Excuses. De range, ja. Nog verder? Ja, dit is zo mooi nu, ja. Oké. En nu kan je mooi op de kaart dat groene stuk zien. Dat is het lage land. Ja. Ja, dat moeten we een beetje volgen dan. Kijken, ETA staat op 5 voor 8. Ja. Ja, dat, prima. Nog wel genoeg brandstof, ja. Ja, ik heb hem helemaal volgegooid, voordat ik ging vliegen. Oh echt? Wauw. Ja. Dus kun je nagaan wat hij dan type aardesleup hier gedaan. Ja, daar heb je hem flink uit gevlogen. Ja. En nou hebben we dus eigenlijk, nu hebben we hem op de frequentie gezet, zeg maar, voor de NAV. Maar dat doen we dus nu op NAV 1. En gisteren deden we het op NAV 2. Oh ja. Maar dat maakt niet zoveel uit, toch? Nee, dat maakt niet zoveel uit, dat is prima. Nee, is prima. Dan moet je nu 1 keer op de course knop drukken. 1 keer op de dus niet 2 keer, maar 1 keer. Op de CDI? Oh, CDI, sorry, ja, precies die. Wacht even hoor. Op deze, 1 keer. Ja. Dan krijg je een groen lijntje, ja. Ja, nou ben ik dus los. Dan moet je me helpen. Want wat zie ik nou? Ik vlieg dus richting de landingsbaan bij log 1. Is dat juist wat ik zie? Die streepjes? Klopt, ja. En wat is die linker pijl? Dat staat op zich al goed. Ja, want wat is die linker pijl dan? Die groene? Dat puntje van de pijl die wijst naar de landingsbaan. Ja. Hoe je erin vliegt. En het middenstuk, dat laat zien hoe ver je van die koers af bent. Oké. En die komt heel langzaam naar je toe, dat middelste stuk van die groene lijn. Oké, dus dan kan je zien dus of je er naartoe vliegt of vanaf vliegt. Precies, ja. Ja, want als ik dit dan zie, dan denk ik, wauw, wat moet ik hier nou uit aflezen? Maar begreep ik voor mij dat iemand inderdaad alleen dat lijntje, dat pijltje, dat viel uit me dan. Maar uiteindelijk vlieg je er dus naartoe en dan komt hij dus in het midden te zitten gewoon. Ja, als je in het midden zit, dat betekent dat je er recht overheen zit, ja. Oké. Ja. Ik denk dat we zo meteen weer wat richting het oosten moeten. Ja, naar kijken of er ruimte is, ja. Naar links, hè? Ja, vlieg maar rechtstreeks naar het meer toe. Maar er recht overheen. Oh, wacht. Ik draai verkeerd. Ik moet de andere kant op. Hier zit. Of niet? Nee, het is goed. Verder naar links nog, ja.
Zo vlieg je er net overheen, denk ik. Nog verder naar links? Nee, dit is wel goed zo. Oké. Oké. Zodra je over dit bergje heen bent, denk ik ongeveer afdalen naar iets van 3500 à 3000 voet. En met wat voor descent rate? 300 ongeveer. Even kijken. Dan ben je in 2 minuten op die hoogte. Vertical speed on. De FPM staat voor feet per minute. Ja. Dus Dus als je een 500 voet moet dalen en het is 300 fpm, dan is het iets minder dan 2 minuten neemt het in beslag om tot de hoogte te komen. Oké. Hij daalt. Dat is mooi. Oh, daar is het. Oh, riet. Ja, ja. Wauw. Ja, je kan de landingsbaan al zien. Ja. Mooi plasje erbij zo, waar je overheen gaat. Een goed overzicht vanaf die hoek op het ja, zeker. Je hebt een mooie keuze zo, Peter, door die valley. Nou draai je de heading weer een beetje, die kant op. Nee, ga maar recht vooruit, dat is goed. Oh, gewoon recht vooruit, oké. En zodra die groene lijn in de buurt komt, dan zet je hem op nav en approach. Ah, oké. Nou, zo leert het makkelijker, Peter. Zo. Ja, handig toch? Ja, dat is super handig, man. Dat is echt waanzinnig, want dan wordt het ook gewoon... Ja, als je ILS hebt, waarom zou je het niet gebruiken, vind je niet? Ja, ik gebruik het soms, ja. Nav. En dan approach. Oh, daar is hij al, zie je? Die groene lijn? Ja. Juist. Hij gaat er vanzelf corrigeert, jongen. Waanzinnig, joh, dit. Mooi, man. Je kan alvast wat gaan wat gas terugnemen. Ik geef wat gas terug. Gedaan. Oh, wacht, hij zat op roll. Hij heeft hem niet gepakt op een of andere manier, de autopilot. Dus je stuurt hem niet met de hand. Nee. Nee, ik stuur hem niet met de hand. Jawel, hij is wel op de hand, bedoel ik. Hoe bedoel je? Op autopilot staat hij toch? Op RP-on? Ja, maar hij staat op roll. Dat betekent dat hij manual control heeft met die yoke. Oh, oké. En hoe zeg je dat anders dan? Eerst even terugsturen naar... Zal ik hem gewoon een rondje laten gaan? Dan komt hij er vanzelf weer bij? Dat is goed trouwens, ja hoor, prima. Ja, en dan moet ik dan klikken, weet? Zodra die groene pijl weer een beetje in de buurt is, dan klik je op nav. Oké, ik klik op nav. Als die weer aligned zeg maar met die streep zo ongeveer. Ja, als je een beetje dezelfde kant op vliegt als waar de luchthaven is, dan klik je gewoon gelijk op nav. Precies, ja. Oké. En als die dan een beetje die kant op vliegt, dan lokt hij hem vanzelf. Als het goed is, pakt hij hem dan, ja. Ja. Want CDI staat op lock, dus dat is goed. Hoe heet dat? De ILS is groen, linksbovenin, dus die heeft hij gepakt. Alles staat goed verder. Dat heb je hem. Ja, zet het nu maar op nav. Ja, nav staat aan. Maar kijk, hij blijft gewoon... Druk anders op approach, werkt dat? Kijk even. Nee, voor mij heeft hij hem al. Wacht even. Heeft hij hem al? Stuur hem eens met de hand richting de luchthaven. Daar gaat hij, Peet. Ik doe helemaal niks. Ja, lock staat aan. Ja, lock staat aan, ja. Dus nou gaat hij hem zelf lokken.
Wat een mooie zon zeg, hij zo. Over het water. Oh ja. Oh, gaaf. Ik vergeet er bijna naar te kijken. Ik zit gewoon ik zit ook met je mee te kijken naar die instrumenten. Ja. Waanzinnig. Wat leuk dit. En nu op approach klikken. APR. APR. Oh, wacht, shit. APR. Was ik te laat? Nee, ik was nog niet te laat. Nee, GS is dit, dus hij wacht op de glijdstrook. Oké. Wow. Hij gaat nu een beetje in de weer sturen, maar dat is niet erg. Waanzinnig dit. Ik vind dit zo gaaf dit. Dit is net alsof hij in zijn grote kist zit dat hij dat doet. Weet je, als ik dit nou een beetje door heb, Peter, dan kan ik op een gegeven moment ook met zo'n jet gewoon een keer gewoon proberen, weet je, met die Garmin 3000. Ja, zeker. Ja. Want dan je maakt kan het proberen. Dus, ja. Ja, toch? Bij Living on the Edge. Misschien niet gelijk streamen, maar in ieder geval wat proberen. Moet ik al wat flaps geven, Peter? Een klein beetje? Nee, is iets verder afremmen nog. Oké, ik geef nog wat minder gas. Ja, normaal als je snelheid in het witte stuk zit, dan begin je met flaps 1. Oké. Nou, neem maar flink wat snelheid af hoor. Ja, en, toch? Wat throttle. Ja, want ik kijk op mijn joystickje, zeg maar, het staat al bijna naar beneden. Maar is goed. Moet ik even een beetje voelen nog wat dat... Bij mij staat hij eigenlijk al af. Dus... ja, prima. Ja. Flaps 1. Even kijken. Je kan ook wel direct flaps 2 doen trouwens, prima. Ik zal in ieder geval alvast... Er is een beetje gas bij. Ja, een beetje gas bij, ja. Zorg dat hij in het midden van de lijn blijft ongeveer. Je rond de 80 knopen wil je zitten, dat is mooi. We doen ook allemaal vast flaps 2. Mooi, ja. Autopilot uit, Peit? Ja, wanneer je comfortabel bent, dus je denkt van ik kan hem overpakken. Nou ja, laten we het gewoon... Oh, een beetje gas bij. Ja, ik merk hem, ja. Als je merkt dat die neus omhoog komt, dat betekent dat hij het moeilijk heeft. Oh, die gaat mooi zo. Nou, mooi toch, Peit? Ja, was wel een aardig landingje weer zo. Even niet te hard nou, want iets langzaam, maar niet te langzaam. Nee, maar ik had wel een beetje zo van dat ik weinig draagvlak nog had. Hij was al een beetje zeg maar, aan het zeuren dat hij naar beneden wilde vallen. Ja, het was heel erg, dat inderdaad een beetje iets meer marge kunnen nemen, iets hogere snelheid. Ja. Maar goed. Normaal gesproken als je op de grond zit en alle wielen staan op de grond, dan doe je alle flaps weer omhoog. Ja, wacht even, dat doen we dan. Wacht even. Geen gas geven, nee. Terug, dat ding. Sorry. We zijn een beetje ruw met sturen vanavond. Ik zit er wel tussen ergens. Dan ergens parkeren, denk ik. Ja, toch? Eens even kijken. Zo wordt het late evening. Net voor dat lijntje. Nou, perfect. Ik ben super blij mee. Ja, mooi. Prachtig. Ja, toch? Is het toch hartstikke leuk dit? Waanzinnige lange stream. Maar ook gewoon waanzinnig mooi geëindigd zo. Op deze manier met de ILS.
Ja, ik denk dat ik hier zelf ook een keertje ga vliegen. Mooi gebied hoor. Ja, het is echt super gaaf gebied dit om te vliegen. Echt super mooi. Het was alleen een beetje jammer dat ik bij Dubrovnik eigenlijk... Ja, ik zat gewoon te hoog, weet je. Anders had je die stadswal ook wat beter kunnen zien. Maar het was wel een ongelooflijke mooie trip. Echt super leuk. Ja, dus, top. ja. Dus ja, Peter, super dank je wel weer opnieuw. Ik vind het echt waanzinnig. En, ja, graag gedaan. Ja, misschien wel een keertje gewoon, als ik nou wat verder nog ben, misschien eens een keer samen een keertje ergens een stukje opstijgen. Een stukje vliegen. Ja, dat kan altijd. Ja, ja, dat is wel leuk. Dus, nou, Peter, ik zit momenteel ook in de lucht, dat was ik helemaal vergeten. Oh, zit je ook in de lucht? Ja, ik vlieg van Kopenhagen naar, wat is het? Duisburg. Oké, en dat doe je gewoon offline, Peter, niet streamen? Nee, ik ben niet aan het streamen, nee. Nee. Ja, maar gewoon leuk, man. Ja. Ja, ik vind het echt, ik heb een beetje zo'n toestelletje gekocht, ietsje groter. Die je hier ziet voor ons, ook een chestnutje. Er zit die Garmin 3000 in, dus nou ik een klein beetje door heb hoe jij dat hebt gedaan. Staat er trouwens, Peter, altijd op die baaninstructies aan de zijkant dan of zo, bij Little Nav met die frequentie? Of heb je twee frequenties, van het weer wat ze doorgeven en die ILS? Of staat er altijd impliciet bij ILS? Ja, je hebt communicatiefrequenties, die staan aan de rechterkant. Ja. En je hebt die navigatiefrequenties, die staan aan de linkerkant. Oké. Peter, ik gooi hem hier even. En links is voor ILS, VOR, DME's, Vortex. Het zijn allemaal afkortingen van navigatie-instrumenten. Ja. En die communicatie, daar kan je het weer op ontvangen. En communiceren met toren of grondpersoneel, dat soort dingen. Ah, oké. Ik gooi even de stream eraf en ik blijf wel even hangen. Een momentje, ja? Is goed, ja, doen we dat. Ja, ik gooi hem er even af. Kijken wat het doet. Ja, stop nou.